Hai guys, ini nih aku punya pisang sisa tapi sayang kalau dibuang. Jadinya aku bikin bolu pisang aja dan ternyata mantul langsung ludes. Cara buatnya seperti di video ya guys. Aku lumatkan dulu pisangnya pakai garpu. Bisa di chopper atau di blender ya guys biar cepet. Setelah itu aku lelehkan margarin. Step selanjutnya aku mixer putih telur. Ini aku nggak pakai SP ya guys buat ngembangin telurnya. Cukup pakai putih telur dan gula pasir yang udah aku blender. Gula pasirnya aku blender dulu karena ternyata bisa bikin putih telur lebih cepat ngembang daripada gula yang nggak di blender guys. Kemudian aku masukin gula pasir secara bertahap sambil terus di mixer. Aku bagi menjadi 3 tahapan. Aku mixer hingga putih pucat kental berjejak.